Here are 5 reasons why GEZA's protests could not succeed and why we are here. The first reason is a lot of people were skeptical about GEZA because of the fact that 2017 anhu vakashandiswa vakazoudzwa kunzi chinhu chedu. So a lot of people, as much as they were resonating with GEZA's message, many people were skeptical of what is going to be the end of this protest. Then reason number 2, 100 people have been arrested and GEZA's team has not proven to the people that they are able to do something about those people that are still incarcerated in Chikurubi, including Blessed Mhlanga. More than 60 days in Chikurubi and nothing has been done to him by GEZA and his team. And the disappearance of Nyoka Yamabunu, these are some of the reasons why people were skeptical about the protest. And then reason number 3, GEZA forewarned his people before he attacked. If you recall, in 2017, when Sibusiso Moyo came out and started to speak on TV, they already captured all the arms of the state before they made their announcements. When GEZA made an announcement in February that this was going to happen, he was already giving a warning to the people that he allegedly said that Chakupekeza Massacre. By so doing, gave them a heads up. And what did they do? President Idi Mnangagwa moved in and he started to give war veterans where Blessed GEZA's power was lying. So it means that as much as people would have heard the war veterans were going to support Blessed GEZA, they could not, because now they had trinkets that were flowing from the enemy of Blessed GEZA. Number 4 is the failure by the opposition to move in and support Blessed GEZA. Remember, the biggest constituency of people that are online or that have access to information which Blessed GEZA is releasing are the people that are Ebenites, the people that are in the diaspora. These people are fond supporters of the opposition. That's why you find out that if you check the biggest Varakashi Twitter or Facebook numbers are very few. If you look at Mukuru, doesn't even have more than 20,000 followers. So what this means is that the biggest constituents of people are in support of the opposition. By so doing, what this means is this bigger constituency is supporting the opposition of Nelson Chamisa and probably the Blue Movement, because it's no longer part of Triple C. So these people, they needed a word from Nelson Chamisa kuti ngachit. Without that, meant that Blessed GEZA is not going to be supported. Then the last thing that caused Blessed GEZA not to be supported in this was the fact that people needed assurances. You remember in 2019 when people went out to protest and they met the heavy-handedness of the police and the army, people ended up being handed down in their homes. With those memories, the memories of 2017, if you look at the memory of 2017, where they had the army in the street leading them. Now they also had another memory of 2019 of where the army or the people in the police were hunting them inside. You look at what happened on the 31st of March. The 31st of March, people refused to come. Now they were being told, stay home. And they remember the memories of 2019. Were they not going to be hunted down in their homes to say, come out? And I kubasa, and I am morodi, and I am noita shunjamufana ngemchita. So these are the 5 reasons why Blessed GEZA's plan did not yield so much results. Good evening, fellow Zimbabweans. This is yours truly, Blessed GEZA, Comrade Bombshell. Today I come to you at a time when our country remains at crossroads. We are continuing with our efforts to deal with Emerson Mnangagwa and his Ganandas. On 24 of April 2025, Mutapa Investment Fund attempted to deny the 1.9 billion US grant safety from the government. You also their statement last week in the press. In some way, they unconsciously admitted
to the grand theft from the Zimbabwe treasury, using treasury bills as we told you, but Mnangagwa is protecting them. Instead of being brought to book, they are now enjoying VVIP security treatment from the state at the taxpayers' expense. They also take advantage that their mafia boss, Mnangagwa, is suffering from vascular dementia and losing control of both his mind and government. They are now stealing everything without shame. As they steal, the health sector is bleeding and people are dying. Government workers remain underpaid. The education sector has been neglected. Our roads have become death traps. I could say more. The country is suffering from acute neglect. So, as I promised you, fellow Zimbabweans, a new leadership is coming and coming soon. A leadership that will put an end to all the corrupt activities. A leadership that will respect the Constitution. A leadership that will respect human rights. And a leadership that will ensure equitable and transparent distribution of national resources. The new government will not continue with Ubanzu, Kujakwe Mumi. Zimbabweans have been saddled with billions of dollars in debt due to the criminal activities by these Ganandas, especially Tagwirei. The new government will recover all the money stolen by these Ganandas and reduce the national debt. Tagwirei should explain how he got the 35% shareholding in Kuimba, which he later used to steal the 1.9 billion US dollars. He should explain how he acquired the shareholding in a company that they created from stolen assets. Why should the government of Zimbabwe be used to pay these assets that were stolen from the same government in the first place? GDI was stolen from the army, Sandawana from ZFDC, and a handful of gold mines were also stolen again from a United Kingdom company that was in liquidation. Sandawana belonged to the government. How did he end up in Tagwirei's hands? We know he used this CBZ capital to give a fictitious valuation of stolen assets and then sold the company for 5.4 billion to the same government he stole the companies from. We want back the 50% shareholding in GDI, which was stolen from the Zimbabwe Defense Forces. Tagwirei and your enablers, Mutuli Mue, George Guamatanga, you don't have share. Please return immediately 1.9 billion in treasury bills to Ministry of Finance. All the interest Tagwirei is getting from the Ministry of Finance on the 1.9 billion treasury bills. 50% of GDI to the Zimbabwe Defense Forces and 100% of Sandawana to ZMDC, Government of Zimbabwe. I would like to thank you, fellow Zimbabweans. I know you are desperate for quick action to remove Emmerson Mnangagwa
Let me assure you, as long as I keep coming to talk to you, it means action is being taken, and taken soon. We are simply taking precautions to ensure that there won't be loss of blood during the transition. You have to be patient. You will see the results soon. Our progressive security forces are on the ground as we speak. And time for Mnangagwa to go is fast approaching. Our shutdown continues, and it will not stop until we are done with Mnangagwa and his Ziganandas. Muri Zimbabwe, ndinonzwa misozi yangu ichida kuchururuka, ndinonzwa ichida kutsemuka nehasha kana tiongorora mabirwo andauda kuzokurondedzerai ari kuitwa ufumi hwenyu, including also hwearmy natagwirei. Right. Vanhu vakawanda munofunga kuti tagwirei uyu munhu ane mari inoshamisira. Taakubudisa pachena mawaniro akaita mari yacho, nzira dzeuori dzaaishandisa. Chekutanga akanga ane kaservice station kake kainzi Sakunda. Ndokupati kaservice station kako akatokapa futi. Handivunguni kakauya mune zvakanaka kaservice station kako. Tava mukaservice station takazonzwa command agriculture yakufanirwa natagwirei. Ndikati tagwirei anowana kupi mari yose yokufanira nyika yose necommand agriculture. Uori hwatotangisa kuwedzera network yeuori ipapa. Takazozviona kuti pava paya yanga isiri mari yake, imari yaipiwa nehurumende ende asikadzoseri mari iyoyo. Right? Haana kugumira ipapo munhu anonzi tagwirei. Right? Akaenderera mberi nokudoba makambani ehurumende, makambani army called defense forces, makambani amwe British akanga under liquidation. But nokuda kwokuti network yake yaifurandwa naye Tagwirei, but boss wacho ari Emerson. The network yacho was well oiled. Zvekuti hapana munhu akambofungira kuti zvinhu zvichabuda. Saka Tagwirei uyu panyaya yecommand agriculture akaita chikwereti chehurumende chaisvika over 900 million US. 900 million US, hapana kana security, hapana kana chii. Unoshira kuti munhu uyu aipuwa mari chikwereti chakawanda kudaro, right? Zvichifamba sei banda kutsarambirai kuti right munhu anga ari behind madhiri ese apo Emerson. Right? Ndakutsarambirai zvakare kuti pane makambani akapa ku government neku army ndaaya. Ku army, right, akapa inonzi GDI. Right? Our makambani eGDI ma-platinum reserves akawanda ari alometaiki. Namwe hatisakwanisi kutaura makambani. And chinotoshamisa
ndechekuti opa muchinguri, right, nana nepera, right, vanova ndivo vanotungamira Ministry of Defense, Minister and PEMSEC, vari kuramba vakanyarara. Hatisi kuziva kuti ndo vakabasira kuti kufacilitata nobva wapowo choko muhumwe, because vari kuramba vakanyarara. But makambani edefense akabiwa, masoja achishupika, right? Amwe makambani akabiwa ndeZMDC, vana Zimbabwe, hapana chakabhadharwa, right? Vana sandawana iye maemeralds ekumberi kwai maingonza zviti tagurei ava muridzi wesandawana hakuna chakabhadharwa ikoko, right? Ndo pakabva kambani yake youtsotsi youri inonzi Kuvimba mining, right? Saka Tagurei akazonzi newe Ministry of Finance, shamwari chikwereti chako chai chichagarisa, but maonero angu ndeyekutoti panga pane urongwa apa. Tagurei akati okay, ini chikwereti ichi ndakuchiofseta, ndakutengeserai mashares emukambani yangu emukuvimba, right, kuti ndiite offset chikwereti changu, right? Saka akaofseta chikwereti chiya, kuimba yacho yasina kana kubvisira kuti yanga atova valued at 1.5 billion. Saka in other words, government yangozvibhadhara yoga, uyo hapana kana send kana chipeneti chakabva kunobhadhara chikwereti, achitosara aine imwe mari. Hazvina kuperera ipapo, akazoti after a year, because iye anga asara ne35% mukuvimba iya, saka after a year nobva adzokera futi kugovernment, zvikanzi ndauda kutengeserai kuvimba yose. Apa angaudza kambani yake inonzi CBZ Capital kuzoita reevaluate company yekuvimba. Saka within a year that company yanga iri worth 1.5 billion yakaitwa valuated at 5.4 billion US. Zvikanzi ndakutengeserai, ndo pakazo foma kabhuka kanonzi Mutapa, izvi vaizviita vari vese naED, right? Saka pakutengesa mashares ake ese mukuvimba akabuda ava ne 1.9 billion US yeuri. Saka mune Zimbabwe tinosvika kupi zveshwa tataura nenyaya yeuri, tikataura nenyaya yeuri tikatara kuratidzana uori maipiro awakaita munyika yedu, bandinonawo kuti vanhu ava vanenge vachiprotectwa naED, right? Uyu munhu anonzi
Tagwirei ugororo hwake akabva nahwo kure. Iye zvino muchechi chaipo chaipo, muchechi mungaona munhu anoda kubira vanhu chechi yavo, muchechi yesavana hamuna chakanaka. Ari kuda kuba chechi iyoyo achishandisa mari yehuori kutengera vanhu dzimotikari, kutengera mapastors dzimotikari and so on. Right? Then toenda kuti hospital chaichi chinonzi arunge chavati ndorapa vanhu mahara, ndorapa vanhu mahara. Hachizi chake, ndichemukomana anonzi Kereke. Iye manje Kereke wacho vakamufurema, right? Vakamusungisa. Kereke ari mujere as we speak. Hospital yake vakatora zvechitsotsi. Haana kugumira ipapo. Iye manje ava musendero committee yeZANU-PF. Apinda futi through the back door. And asida kugumira ipapo. Ari kuda kutoita president wenyika through the back door. Right? This is totally bullshit. It's unacceptable. We will not accept this to happen. Saka mukuona nokudaro chitarisai muone ma-effects eupambao matambudziko aunzwa munyika medu. Iye zvino macivil servants edu, they are getting peanuts, havasi kuona. Pari zvino as we speak, zveshuwa maprofesa, malecturers ekumauniversity edu kana ma-institutions edu of higher learning vari pastrike. Mukaona zveshuwa a lecturer and professor akupinda muroad, anenge ambototraya nzira dzakasiyana siyana, but voona kuti hazvishandi. And the best thing kutomboratidzira, and maziro andiri kuita ndekuti even mastudents ajoina varairidzi vavo kuti ayo hondo iyi ndeyedu tese, because kana yomusikafari it means the quality of education yamuchatipa inenge yachipa. Saka isu hamungapiwi kuti mamuchipuwa kuma-2000 manje makupuwa 200. It's a mockery. It's a mockery. Chimunhu chisina kana grade 7 chinonzi chivhayo chichipuwa ma-540 million, right? Engofamba padhuze naMunangagwa. Zvinoreva chii izvozvo? Zvinoreva chii? Iye manje ma-doctors, right? Masoja, mapurisa, maticha, ndingangoti civil service sector yese iri affected. Ndingangoti nyika yese iri affected. Asi chinondishamisa ndichoti makangonyarara. Murikukutirwa naye maprofesa, right? Ene zvichidzi majoinana namaprofesa nemalecturer mose patishedzera pashutdown murega kuchiidzirwa, because memuchifaitira your own rights, marights enyu. Saka kana muchishikidzirwa muchada kuchikidzirwa ireko. Saka ndiri kuti muri yeZimbabwe batanai, endai pashutdown, right? Vana Mnangagwa vaende, hurumende nyuwani ipinde ikuitirei zvakanaka. Tinoti
kumalecturers nemaprofesa, pamberi nemwi tinokutsigirai, tinemwi pahondo yamuri kurwisa yokuti mwanewo masalaries nema-conditions of service akanaka anoenderanawo nedzidzo yenyu. Kuruzhinji rweZimbabwe ndinoziva kuti manolokererwa, but please bear with me. Pane zviri kuitika. Mukaona nchirama nichiuya pamberi penyu so munokwanisa kufunga kuti pane zviri kuitika. Ndotokutaurirai pane zviri kuitika, and zviri kuitika very soon. Ngatirambei takabatana tobvisa ED nezvigananda zvake, right, totanga kuvaka nyika yedu sevana veZimbabwe takabatana. Ndatenda muri veZimbabwe.